How your money? Angali ni kajo. Eh? Aha. Hadi kwa nini yote? Asikuwa ina tena wewe. Mabusu hapa. Are you ready? Yes. Ready. Haya, mko tayari? Tayari ya? Kama vile mnajua tulikuwa tumeitwa hapa kuanzia jana. Tumefika wamechukua statement zetu na zile statement tumepeana ni kulingana na yale tulisema kuanzia jana na juzi. Ya kwamba sisi hatuhusiki na mambo ya kupanga mambo ya ujinga kama ile ilifanyika. Na hii ndio tumeandika statement zetu, na for the first time nafikiri wenye wamechukua statement zetu kutoka hapa ni askari wetu kutoka kule Eldoret na kwa hapa headquarters pale, na apili yetu kubwa kwanza, ama apili yangu kubwa sana ni ya kwamba police station zote ni sawa. Tuko na police station kule Eldoret, tuko na police station Ban Forest, tuko na police station Keses, tuko na police station Kapseret, tuko na police station Langas. Nafikiri wasitumie resources, waache kutumia resources ya wananchi kwa njia mbaya. Kwa sababu ile maswali wametuliza hapa ni maswali tumejibu kule Eldoret bado na ingekuwa sawa. Although ni wasting of time, wanadaisha ni kazi yao, na pia sisi tumekubaliana na wao ya kwamba kama kuna kitu yote wanaweza investigate sawa, lakini cha muhimu kubwa sana ni yale bado inanisumbua akili, ni kufikiria mtu kama mimi, naongea as Oscar Sudi, nifikirie namna ya kuweza kupanga mambo ya utoto ama kupangia mtu kama yule mzee wetu former prime minister. Na pia vile vile shida kubwa sana ya hii Kenya ni kuwa biased, because sisi tumeitwa, mtu kama mimi kuanzia 2013 to 2017 sijaikuwa na kesi yoyote, lakini kuanzia 2017 wakati ya watu waliamua siasa ibadilike ni kutuhangaisha, na sisi tumekubali kuhangaishwa. Tuko available kama vile nilisema asubuhi, we are ready for anything, we are ready anytime. Hata wakisema turudi kesho sisi tuna comply, kwa sababu hata wenye wanatuita wao hawana uwezo yoyote, ni polisi wa kawaida wadogo, wale wanamwambia tu hawa aita ule ita yule, sisi tuko tayari. Lakini cha muhimu sana nataka ni Wakenya wajue ya kwamba haya mambo yote ni siasa. Wakuwe watulivu na mtu yote asifikirie kuna anything, na hakuna mtu anaweza panga kitu ya ujinga kama ile. Polisi wenyewe wafanye investigation yao mpaka penye watapata. Na ya kustajabisha zaidi, nimeona rais pia amesema ati kama mzee wetu Raila Odinga angekuwa nje kama angekufa, hii nchi ingekuwa inawaka moto. Nataka niambie rais, wacha kuwa mkabila, na nimekataza mara mingi, nimekwambia kuwa rais wa Kenya, wacha kuwa rais wa watu wawili watatu ama ya kona fulani. Wakati tulilingwa kule Kisumu Kondele au kusema chochote.
na nataka nikuambie ni vizuri ujue wewe ni rais, wenye walikupigia kura, wenye hawakupigia kura, so long as mtu yote ako na kipande katika taifa la Kenya, wewe ni rais wao. So sisi wengine tumejitolea tuangaishwe vile unataka. We don't care, we don't bother. We have all time kuja hapa kuzunguka kupitia ukuzi, sisi tumekubaliana naye. Labda kwa hiyo kama mngeweza kupatiana details to those ambao mnashuku kana kwamba walikuwa wamehusika na vita hiyo. Mimi ni mwanasiasa na ninaongoza wananchi. Kama kuna anything ilipangwa ni wao kutafuta namna yoyote na kufanya investigation ya kutosha, na investigation kama ile ya watu wengi kulikuwa na video. You don't have to look for Oscar Sudi. Unachukua wale walifanya hiyo kitendo and then you grill them na watatoa enough evidence. So yeah. Okay. Well, I think I'll do the English version. Yes, we got summons to appear at DCI through their Twitter account, but then yesterday evening they sent via our WhatsApp numbers, and we complied, and we've been here since 1 o'clock. We have recorded our statements, we have given them all the information that they required. I want to say that the police have been very cooperative, and we have been very cooperative, and I think there's a change in the way things are being done going forward. There is no more fear of those calls from above. We want to say that the incident, we still say that it was a very unfortunate incident, and it should not happen to anyone. It should not happen anywhere. And we just ask the government to treat all incidences that appear, that occur fairly and with the seriousness that they have given this investigation. We have left our mobile phones with them because they want to do a forensic audit on them, and that is okay. We are very comfortable with what is happening. My only concern is sentiments that have been attributed to our president today. I think our president should rise above petty politics. He should rise above social media gossip, and he should govern this country, even with the little days that he has. He should really, even he can redeem himself with a few days remaining and act like a president and not like a social media person. He's made very unfortunate remarks, and we shall not. We'll just tell him to please style up a little bit, because he's the president of the Republic of Kenya. Those who voted for him, those who didn't vote for him, who is persecuting now, we are all Kenyans, and this country belongs to us. Finally, I want to appeal to all politicians across the country that do not buy our youth alcohol, do not ferry youths to political gatherings or to funerals. Walk into a funeral alone, quietly, like I did at Mzekibor's funeral. If there is a crowd to cheer you, let them cheer you. If they want to cheer you, let them cheer you. It's okay, but let us not ferry people who will end up causing destruction and causing mayhem, especially because they are intoxicated. So I think as leaders from Rift Valley, we want to say thank you to the policemen here and appeal to Kenyans entirely in the entire nation that let us maintain peace. We have a very few days to go to liberate the country fully from these barbaric behaviors, and I think it's upon Kenyans to vote wisely, vote peacefully, and we shall redeem this country. As I said in the morning, the true liberation of Kenya is going to happen on the 9th of August. And we want to assure Kenyans that the way that police have behaved today, that is the way they should behave even in the future. The regional commissioner here did not pick any call, did not go out to go and talk to somebody in order to get instructions. He's just finished with us and says, leave us with your phones, go back home, thank you for cooperating. And that's how it should be. But also going forward, I see no reason why we came to Nakuru. Absolutely no reason. There is a serious biting fuel shortage in the country. We don't even have fuel now to go back to Eldoret. I was hoping maybe they would have flown us here the way they flew Sudi, but now it's a bit late. So we'll find means. Maybe you guys can give us accommodation here in Nakuru until when we get fuel. But we want to say we want to appreciate, and the police want to thank them and let them continue like that. Investigate this matter to the bitter end, and we want to thank His Excellency the Deputy President for being very magnanimous and issuing an apology and reprimanding that act. That is leadership. Unlike others,
who, when DP was stoned in Kondele, they tried to find a lot of words to try and justify why the DP was stoned in Kondele. I want to say, we, as UDA, we will stand for peace. We will stand for what is right. We will always speak for what we believe is the right of ours, is our right, and the right of the people we represent. So thank you very much, and may God bless you. Any question? So from now, what next? Well, from now we are going back to the campaign trail. You know, our nominations are on 14th of this month, so we'll be on the ground. But as and when they need us, we shall see them, whether it will be in Eldoret, whether it is here, whether Mombasa, will be available. Yeah. Thank you. Okay. You've been here since morning. Maybe you can tell us about that. You're here since 8 a.m. Okay, thank you very much. Thank you for the state. Mine is just to say that we are here following the summons. Mine, I saw it on the social media. I came exactly at 9:30. I was here. We were taken into interrogation, and it's a fact. It's a fact that there was no planning. Nobody even knew that the Prime Minister was coming to the place. And I was hoping that he could have come. He could have come maybe when the funeral service was going on. I believe when all the leaders were present, we could have been able to talk to the attendees so that they can maintain peace. But he came very late when we were lowering the grave, when we were lowering the casket to when we were lowering the casket to the grave. So it was unfortunate, and I believe that no leader should be blamed for what happened. We are very sorry about it. We really apologize as leaders from the rift, and we feel that we want to tell our supporters to really maintain peace during this time, because side things can be used by our opponents for other purposes. We also want to call upon our opponents not to use such events that are quite unfortunate to settle political scores. It's quite unfortunate that one can happen, and we are calling on the authorities to really investigate the matter and get to the bottom of it, so that nobody is accused falsely. But from where I'm standing, I believe 99% of the people who attended the funeral, nobody knew that the former Prime Minister is coming, and that is still our position. And I also categorically say no leader organized the belting of stones on the chopper. That one I can confirm with certainty. But of course they want to look for fodder. They want to look they want to do a case whereby we want to cause emotions in this country, which is quite unfortunate. But let us face the facts. We should not have been here to answer to things that are so frivolous and things that do not add any value. And we have wasted a lot of time, and I know that we shall still waste our time. But the facts are facts. But in this country, you know the state, what the state does. It assassinates the other side, and make sure that maybe what the others does is good, what on our side we do is bad. And I want to say categorically that if you even pick the Linturi case of the Madoado, there was the Raila case of the Madoado. We only saw LCIC summoning Raila. We have never known up to today what really happened, because for Linturi case he was picked up, locked up in the cell, and for Raila we didn't see what happened. So we also want to tell our security operators, let them be very fair when they are investigating all the issues, so that our people can feel that we are in a country where the rule of law is obeyed. Thank you very much, and may God bless you. Okay, maybe you just tell us your sermon has taken from 8 a.m. you've been here up to 5, now 5 p.m. What was different? Of course, nothing was different. Of course, they are waiting for our colleagues on the Sudi and Mpesa. Of course, they really want to know what really happened, which we have explained. And our stand is, and you all know, for those people who are the burial site, the people are so many, and no one should be accused
as a leader that you organize for such a thing. And as I said inside there, I believe no leader was issued, no leader in the festival, no leader who is appearing here organized for such. That one we are standing by it. Ya kwanza ningetaka kupea wajumbe wenzangu pole sana kwa ile mambo imefanyika ambaye wanahangaishwa na sisi tumezoea kuhangaishwa, lakini jambo langu tu ni pengine mzoe watu tumezoea mtu kama Caleb ni ya kwanza, don't be worried Caleb, utazoea kwa sababu kama tujamaliza hii uchaguzi hii mambo tumekuwa ni ya kawaida. Lakini jambo langu ningependa tu kuzungumza na rais wangu Uhuru Kenyatta. And I have been telling him the way he's conducting things in Kenya, asipochunga atahakisha moto ambaye moyo alikuwa anasema kuhakisha ni rahisi na kupima ni nini, kuzima ni ngumu. Because leo anasema hivi, kesho anasema hivi. Why are people who are special and others are not special? Wewe umezungumza kwanza nikurudie siku ya leo bila umefanya. You have been abusing Ruto kwa kupeleka pesa kuchanga kwa kanisa. You have been abusing churches. And I want to tell you today, have you forgotten? Leo umepeleka milioni 10 in one church. 10 million. Na ukatolea Raila milioni 2. Na ukatolea Kalonzo milioni 1. Please, wewe tumekumalizia miaka yako 10. If you want to wear wachana na siasa. Because the more you come out, the more you be responded. And it's not only us, but raia wale wana akili watakujibu mambo mengi sana. Wewe kubali uende kama Kibaki, wacha siasa ifanywe. Baba yako hakumaliza shida za Kenya, Moi hakumaliza shida za Kenya, Kibaki hakumaliza shida za Kenya. Hata wewe hautamaliza, ni kuongeza umeongeza shida za Kenya. So wacha wale wataweza kuja kupima wakuje waweze kusaidiana. You score Ruto all the time. William, shati nyeupe, tai nyekundu, all those things. Don't put us in a problem. Kama mmekosana na deputy president na hujatuambia ni makosa gani, usituingize kwa hiyo shida si ambaye tuelewi hata kidogo. Sisi watu wa Rift Valley we are peaceful. Na mimi nauliza wajumbe wa Rift Valley wajue, nikiwa mmoja wao nawaongoza, tutaandamwa lakini msijali. Sisi tunahesabu siku kama mtu amefungwa jela miaka 10, hahesabu ile siku amekaa kwa jela, anahesabu ile siku imebakia. We are counting the days remaining now. Hii mambo ifanye nini? Hii mambo ikwishe. And one day we shall be free. Hii watu na ile uongo unafanya. Na hii project yako unauza na nguvu na kupiga watu wengine. Usisahau watu wa Rift Valley walikupigia 202, 2013, 2017 mara 2. Na hata kama ni mlevi kwa bar, akinunulia mtu chupa 3 anarudishiwa chupa 1. Kwa sababu ya heshima. These people of Rift Valley tumepigia mara 4. We deserve respect. Na tunakuheshimu. Wewe kama miaka yako 10 wacha kuhangaisha sisi. Tafadhali. Be focused and be humble kama Kibaki. Hata sasa hivi wengine wakuulizwa Kibaki yako wapi hawajui. Kwa sababu alienda na akafanya nini? Akanyamaza. Sasa ukihangaisha hawa wajumbe, kuwalete hapa, kufanya nini? Na Raila Odinga akisema wadoa, hiyo is not an issue. Akisema mambo mengine yote mbaya is not an issue. Why are you dividing this country, Your Excellency? Please, wachana na Kenya wakae pamoja. Don't interfere with the politics of Kenya. Wachana na watu wajipeleke pahali wanafanya nini? Wanataka. Tafadhali, and the people of Rift Valley, keep peace. Hata tukuwekwa macho kidole, tafadhali watu wa Rift Valley, don't accept and there will be no fight. And we are going to assure you, wanataka kugawanya kura za Rift Valley ili Wakalenjin wakotana na watu wengine wa divide kura. Hiyo haitawezekana ngo. Hatutapigana, hatutakosana, tutakaa kama pete na chata na pete pamoja. Okay, thank you.